Hola, hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Hola muchachos, ¿qué tal? Un grandísimo y cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta sala, un live más de Spanish for Dummies. Es un placer para mí tenerlos hoy aquí. It's my pleasure to be with all of you today in this room, in this live. My name is Edwin Muñoz. Mi nombre es Edwin Muñoz. Soy colombiano y estoy aquí para compartir con ustedes todo mi amor y pasión por el español, for the Spanish language. So welcome. We are here to share our love and passion for the Spanish language. So it's my pleasure to see you here all and really, really thank you. Today is Wednesday. Wow, impresionante. 20 de septiembre. Eso es maravilloso. Miércoles 20 de septiembre. Eso es una maravilla. Y estoy encantado de tenerlos a ustedes aquí. Tenemos aquí a Oil y también tenemos aquí a Madart, a Meixeida. Bienvenidos, bienvenidos. Un placer. Qué bueno. So, the topic for today that we have chosen to explain to you, to share with you is the nationalities, right? We say in Spanish, las nacionalidades, okay? Las nacionalidades. Y las nacionalidades es un tema muy importante porque siempre nos preguntan. So they're always asking us, where are you from? What's the country? Okay, where is your country? Etc. So nationalities. Y hoy, correcto, vamos a aprender. So we are going to learn the name of the countries and we are going to learn the way that we call the people from that country, right? So, vamos a empezar. Ahí estamos. Ahora, un ejemplo, yo digo, soy colombiano, porque soy de Colombia. So I'm saying I'm Colombian, I'm Colombian, I'm from Colombia. Soy colombiano o soy de Colombia, ¿sí? Soy colombiano o soy de Colombia. That's the way to say, but the word colombiano, it comes this ending, ¿no? Así como mi amigo Alex, él también es colombiano. This ending is for the male, for masculino. Colombiano. Vamos a ver el femenino. Por ejemplo, mi mamá, un ejemplo, ¿no? Mi mamá es colombiana. You see that ending? Ana. That's the point. Ana. ¿Sí? Colombiana. But for me it's colombiano because estoy un hombre masculino. Because es masculino. Ok. Rizvan, bienvenido. Doña Patricia, un abrazo. Y bueno, mi queridísimo Alex the Lion. Bienvenido, viejo. Un abrazo para ti. So, estamos. Vamos a ver un país que se llama, ¿no? A nation, a country that is called Italia. Italiano, when it's a male, when it's a masculine, right? A person, a male, a man. Para el femenino, italiana. Italiana para el femenino. Dame un segundo, por aquí me dice que la conexión está regular. Vamos a organizar la conexión un poco mejor. A ver, pararán, pirirín, tararán. Y ahora, eso. Ahora está mucho mejor. Bien, perfecto. Mucho mejor la conexión. Gracias. Muy bien, ahora está mejor. Ok, ahora, Italia. Italiano, masculino. Italiana, femenino. ¿Ok? Italiano, italiana. ¿Sí? Oh, un ejemplo. El país donde vivo, donde me encuentro en este momento. So the country where I'm actually living right now is called Eslovenia. ¿Sí? Eslovenia. En español se dice Eslovenia. Entonces, un hombre de Eslovenia es un esloveno. Una mujer de Eslovenia es una eslovena. ¿Estamos? Esloveno, eslovena. Italiano, italiana. Colombiano, colombiana. Y también nuestros amigos, por ejemplo, de la Argentina. Sí, tenemos muchos amigos muy queridos, Leo y algunos amigos por ahí en Argentina. Ellos son argentinos, ¿no? Él es argentino y ella es argentina, ¿sí? Él, como masculino, él es argentino y ella, como el femenino, una mujer, es argentina. You see this ending, ina, Argentina. Before was colombiana, Ana, ¿no? Then we say italiana, eslovena, ¿no? Ena, you see? Now let's see that. Perú, peruano. Y el femenino, peruana. México, mexicano, mexicana, mexicano, mexicana. También saludamos a Carolina,
a Vita, placer que estén por aquí, Madart, a la señorita Teixeira y por supuesto a nuestro Alexander. Un abrazo para todos. Gracias por compartir con nosotros su tiempo. Thank you guys very much to share with us your time and your presence here is very important. Muchas gracias. Entonces, nacionalidades, ¿cierto? So we have seen some countries that the ending is ano, ana, ¿sí? Y no, como argentino, ¿no? And then we saw peruano, mexicano, colombiano, and then eno, esloveno, o ena, eslovena. Ton. Vamos a otra nacionalidad. Let's jump to another nationality. And in this case, we're going to take the country like Francia, ¿no? France. Le France. Entonces, Francia. Un hombre de Francia es un francés. Francés. Y una mujer, so the masculine is francés. And the feminine is francesa. ¿Sí? Francés y francesa. This ending, ¿no? Es francés, francesa. Cool. Ah, Portugal. Portugués, portuguesa. Portugués, portuguesa. ¿Estamos? ¿No? Portugués, portuguesa. Holanda. Holandés, holandesa. Holandés, holandesa. Por ejemplo, también Inglaterra, ¿sí? United Kingdom, we say England, ¿no? Inglaterra o Reino Unido. Para Inglaterra decimos inglés, inglesa, inglés, inglesa. So an interesting thing here is that also the name of the language that is spoken in that country most of the times is the name of the male who is from that country. For example, Inglés is the language, English, right? And English also, English is no, inglés es también un hombre de Inglaterra. A man from England is an English guy, right? Entonces, inglés is the language, those of that they speak, the language they speak, and most of the times, right? Most of the times, it concedes is the same like the man, the nationality of the man. For example, Italia, para masculino italiano, you see, italiano. También tenemos en este caso, por ejemplo, portugués, ¿no? The language is called portugués, like my friend from Portugal, that is portugués, ¿no? El portugués. Bien, ok, ahora mira, también tenemos el caso del francés. So, actually be careful with the francés. It's the same ending. Francés is the name of the language they speak in France, and it's also the name of a man, a masculine, a person from France. Francés y el francés. Hola, Maya. ¿Cómo estás, Maya querida? Un abrazo para ti. Qué bueno que estés con nosotros. So, you see this? I'm talking about that this ending is also the name of the language. Holandés, the male one, is the name of the language, not the Dutch. Bien. Ahora, ya vimos terminación eno, ino, ano, ana, ena. Now we saw the terminación, not the ending es, like francés. Bien. Francesa, un abrazo para ti. And then we also saw, no, portugués, portuguesa, italiano, italiano, etc. Now, let's see. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Una terminación que es muy conocida. It's a very common ending in Spanish as well, and it's ense. Ense. Beso, querida. Ense. So what is ense? The ending for example, estadounidense. That is the correct way as we in Spanish called a person from United States. Los Estados Unidos, estadounidense. Canadiense. From Canada, no? Canadiense. It's a person from Canada. And this ending ense we use for both genders, for masculino and femenino. ¿Sí? Entonces, estadounidense, canadiense, and look at this, costarricense, nicaragüense, ¿sí da? Costarricense, nicaragüense. Cool. Ahí tenemos. This is another ending for the
countries for the nationalities. And then is one that is a very interesting one, that are those countries who are in the Middle East. Those countries, like let's say from let's say from Syria, Lebanon, Syria, no, from Syria, Israel, and then we go to Pakistan, something like there. Entonces tenemos, por ejemplo, una persona a ver, vamos a ver, una persona de Irak, ¿no? Ahí del Medio Oriente, Irak. Sí, es iraquí. De Irán, iraní. Bien. De Israel, israelí. De Pakistán, pakistaní. Okay? You see this ending E? It's pretty much special for those countries. Yeah, very interesting. Entonces, pakistaní, israelí, iraní, iraquí. You got it? Para las personas del mundo árabe, for the, let's say, people from the, no, el mundo árabe, no, for the Arabic, the country, is árabe. And it's also the language, no? Árabe is a person from Arabia. We have wonderful friends there in the Middle East. So a big hug and a very warm greeting from all of you guys. Love you guys. Very nice. Perfecto. So, estamos viendo, ¿no? Diferentes países, diferentes nacionalidades. So, different countries, different nationalities, and also the name of the language, you see? Entonces, cuando una persona me pregunta a mí, hey, pero ¿tú hablas español? Sí, correcto, hablo español. And that's the another point of España. We speak Spanish because, well, we were a colony. We were a colony of the Spanish Empire. No, the Spanish crown. So we were a colony. And then we adopt, of course, the language. Oh, well, that's the reason why we speak so nice today. Español. And that's the point. A person from Spain, a male, masculino, is un hombre español. And el español is the language. What about a woman, the female? Española, ¿no? Española. So, masculino español, femenino española. Cool? It's a pretty much a particular thing. Also the language, no? It's called español. Some people call it castellano. Why? Well, actually, indeed, the first, let's say, at the beginning, the Spanish was not called the Spanish. It was called castellano because it came from the Castilla y La Mancha, the region, from Castilla, the region of Castilla. And that's the reason why still some people today call it castellano, and there's nothing wrong. It's okay, it's perfect, no worries. It's just that the Spanish is, I would say, the pretty much modern, like international name, no? But castellano is as well the same. ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí tenemos las nacionalidades. So, name of the country, the person from that country, etc. Then we have a very interesting one that it will be like the ending co or ka. For example, Austria, or neighbors here in the north. Austria, see? A male from Austria is an austriaco. A female, a woman, will be a feminine, no? Austriaco hombre. And the other one will be austriaca, no, the female one. El femenino, austriaca. Austriaco, austriaca. What about others? Yes, Polonia. Polaco, polaca. Polaco, polaca. No, polaco, polaco. Bien. Polaco, polaca, austriaco, austriaca, iraquí, iraní, pakistaní, israelí, francés, portugués, ¿ok? Estadounidense, canadiense, ¿sí? Colombiano, esloveno, mexicano, argentino, peruano, venezolano, boliviano, ¿sí? Bastantes aquí, ¿no? Chileno, now we have chileno, chilena, ¿ok? Salvadoreño. Wow, I couldn't forget that one. Salvadoreño. Nuestra querida profesora Unice, ¿no? De Unice, la profesora. She's actually from Salvador, and she's salvadoreña because it's a female, no, a woman. Salvadoreña. And then salvadoreño. So we also talk about this ense, no? Costarricense. Estadounidense. Be careful there with my American friends, no, the Americans. Estadounidense. Americanos, well, we are, all of us, from Canada to Argentina, down from Patagonia to Chile, we are Americanos. Very simple. We are Americanos. That's very simple.
So Americano thing is more like a contest of the continent. The person from United States, we say in a very polite, lovely way, norteamericano, sorry, or estadounidense, but mostly estadounidense. Bueno, un saludo para mis amigos, los estadounidenses, los gringos. Un abrazo para todos ustedes. Ok, muy bien, muchachos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, pregunten. So, making the questions, this is for free. Making the questions, no, asking is for free. Asking is gratis. Las preguntas son gratis. Later on, I don't think they will. Okay, muy bien. If anyone has a question, please just write us a message and we are going to respond to you and even send you some exercises that you can do. Remember that we have a wonderful, lovely community in Telegram that is called the Spanish for Dummies. In the community of Spanish for Dummies, we have interaction almost every day with around 400 people, all from all around the world, that these people is very interested in Spanish. So actually, we don't say that we have a group, we say we have a community. It's like a family. It's like our virtual family in Telegram. And in this family, we share our love and passion on daily basis for the Spanish. We also have there some exercises. We share sometimes pictures and videos and polls and etc. No? So be my guest, just go to Telegram and look for Spanish for Dummies, or you can just get that in our link there in Instagram. In the bio, you will find the link in the lower part of the bio. Bueno, muy bien. Un abrazo para Marusha, entonces, para Alex, para Maya, para Vita, Carolina, también para MT y Madart, por supuesto, y para todos ustedes los mimados de Clubhouse. Un abrazo, chicos. So, any question, let us know. Just write us a message. Muchas gracias. Un beso en ese corazón enorme que ustedes tienen. Dios los bendiga y nos vemos. Gracias. Adiós.